Good morning, students. I think everyone is fine with the health. All right. So keep taking care of your health. Okay. I think everyone is preparing for your FA1 exam, right? Which will be from 19th of this month. All right. So coming back to the syllabus, I think from survival of animals, we have studied about aquatic animals, amphibians, and arboreal animals in our previous class. What do you mean by aquatic animals? What do you mean by aquatic animals? The animals which live underwater. Which live underwater are said to be aquatic animals. Alright, for example, fish, then dolphin, blue whale, octopus, these are aquatic animals. Again, in this aquatic animals, we have divided into two types, freshwater and seawater. So aquatic animals, the animals which are living underwater are said to be aquatic animals, and these are again classified into two types. One is freshwater and the second one is seawater. Alright. The next, which are the organisms that are living in freshwater? Alligator, fish, crab, etc. These are the animals which are living in freshwater. Then the next about seawater, we find a dolphin, shark. These are few examples for the animals which are living in seawater. Alright. Then after this, what we have studied? We have studied about amphibians. Before amphibians, the special features of these aquatic animals. Right? What are the features? First thing, it requires air to breathe and it has to move freely in the water, and then it has to see that the water should not get into its body. Is that clear? ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿವಿ, ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಗೇಟರ್, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀ ವಾಟರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೀ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆಯಿತು, ಶಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೇಟರ್ ಆಯಿತು, ಫಿಶ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಉಳಿದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎರಡನೇದೇನು, ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದು, ಅದು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. Then next we have seen about amphibians. What do you mean by amphibians? The animals which live on land as well as water. The animals which live on land and water. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇನೂ ಅದು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಒಳಗೇನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಭಯವಾಸಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಫ್ರಾಗ್. These are examples for amphibians. The next we have seen arboreal animals.
Arboreal animals. The animals which spend most of its time on the branches of the trees. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ on the branches of the trees are said to be arboreal animals. For example, monkey and orangutan. These are few examples which is spending its most time on the branches of the trees. This is what we had learned in our previous class. Alright, so today we will be studying with aerial animals. So it is aerial animals. The animals which fly, right? The animals first of all, aerial animals means the animals which fly in air. That is why it is said aerial animals. ಈ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Aerial animals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, we have birds, bats, insects. So these are few examples for the aerial animals. Now right. So coming to the textbook, animals that fly are aerial animals. So ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Aerial animals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Birds, bats and insects are examples of aerial animals. So ಈ aerial animals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ತಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು? ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಾವಲಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವು, ಹಾಗೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. So the animals which fly in the air are said to be aerial animals. For that we have seen the examples as birds, bats and insects. These animals fly to find food, water and to protect themselves. Okay, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವು ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್? ಎದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದಾವು? ಹಾರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? They are flying in search of food, water and to protect themselves. So ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is going in search of food, water and then to protect itself. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ animals are flying? They are flying in search of food, water and to protect themselves. ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀರು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. These animals fly to find food, water and to protect themselves. They have following adaptations. So ಅದರೊಳಗೆ adaptations ಏನದಾವ? What are the adaptations that are found in these aerial animals? First thing, they have wings. Wings because they are helping it to fly. So wings help them to fly. ಮೊದಲನೇದು adaptation. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಕ್ಕೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫ್ಲೈ?
No. So these aerial animals have wings that help it to fly in the air. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. Hollow bones make their bodies light. ಮತ್ತೇನಂದ್ರ it is having hollow bones and it makes it light. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಳೆಗಳು ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅದು ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. These are having hollow bones which help them to be lighter in weight or lighter body. ಸೊ ಅದರ ದೇಹ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಲೋ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ದೇಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಟರ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಲೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾದಂಥ. ಸೊ ಅದರ ದೇಹ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿರ್ತದ. ದೆನ್ feathers keep them warm. Feathers keep them warm. ಸೊ ಈ ಸದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಕೋಲ್ಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಗಳು, ರೈಟ್? ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಗಳು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಗರಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So as these animals, aerial animals are having feathers on its body, those feathers is keeping it warm in the nature. ಸೊ ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆ ಗರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಗೆಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾರ್ಮ್. Then last, tail helps them to change their direction. Tail helps them to change direction. So whatever the tail we find of these animals, what that tail is doing, it is helping it to ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಲ. ಸೊ ಆ ಬಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಳಬೇಕು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು ಅದರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಶ್. It is having fins to breathe, right? Then it is changing its direction with the help of its tail. So meaning ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಆ ಫಿಶ್ ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಹೊರಳಿಸ್ತದ with the help of tail. Similarly, the animals, aerial animals, as they are having the tail, that tail is helping it to ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಏರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಾಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಅದರ ಬಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಸದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಅದರ ಟೇಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಈ ಟೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಬಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Is this clear? So this is about aerial animals. Aerial animals means what? The animals which fly in air are said to be aerial animals. For example, birds, bats and insects, right? So these are few examples for aerial animals. Then coming to why these animals are flying. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಾತು?
They are flying in search of food, water and to protect itself. ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Then there are few adaptations found in these animals. Right? First one, wings. What these wings are doing? It is helping it to fly. So wings ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ, ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. That is done only with the help of wings. ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವು ಅಥವಾ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಟು ಬಿ ಲೈಟರ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ಹಾಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೊಳ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದ, ಹಗುರು ಮಾಡ್ತದ. ರೈಟ್? ಇಸತ್ ನಾವು 1 ಕಿಲೋ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೂ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಆಯಿತು. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಗುರಿತ್ತು, 1 ಕಿಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಜ್ಜಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ದೇಹದ ರಚನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದ? ದ ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್. ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಬಿ ಲೈಟರ್ ಇನ್ ವೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಹಗುರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಾರ್ಮ್. ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗರಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಗರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚನೆಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ಗರಿಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ warm. Then last one, it is having tail. So what is the help of tail here? The aerial animals which are having tail, no? Almost all aerial animals will be having tail. So what is the use of this tail? ಈ ಒಂದು ಟೇಲಿನ ಉಪಯೋಗವೇನು? This tail is helping it to change the direction. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬಾಲ, ಅದರ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಬಾಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾರುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಾವುದಿರ್ತದ, ಅದು ಈ ಟೇಲ್ ಇರ್ತದ. ದಿಸ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Then the next one, adaptations for food. So adaptations for food. So depending upon the eating habits, animals are classified into different groups. In that, first we have herbivores, then we have carnivores, and then we have omnivores, and then we have parasites, and last we have decomposers or scavengers. So this is depending upon the
eating habit. So what we are going to do, we all know that we have studied. Herbivores means what? The animals which eat only plant. For that we call herbivores. Then what is carnivores? The animals that eat only flesh of other animals. For that we call carnivores. Then what about omnivores? Omnivores are the one which is eating plants and flesh. So herbivores are eating only plants, carnivores eating only flesh of other animals. This omnivores, it is eating plants as well as flesh of other animals. Alright. Then how the teeth or how this body is going to be adopted? ಅದರ ದೇಹ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ? So here, when we come to these herbivores, we have many examples like cow, goat, rabbit. What these animals are doing? Cow ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳು, goat ಆಡು ಮತ್ತು rabbit ಮೊಲ. So ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? These are actually eating grass. These are actually eating only plants. Means they are eating only grass. So its teeth of these animals are adapted so that they can cut and chew the grass. So what these are doing? This is cutting and chewing the grass. ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೀತು ಹಲ್ಲುಗಳದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತಾವೆ. Is that clear? So cow, goat, rabbit are all herbivores. What they are doing? Their teeth are so designed that they are going to cut grass and chew it. So ಏನು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆರ್ಬಿವೋರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ? ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಆ ಹೆರ್ಬಿವೋರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಟೀತ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, the animals which eat only flesh of other animals. For example, tiger, lion, leopard, cheetah. These are few examples for the animals which are eating only flesh of other animals. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು? ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವು ನಾವು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಹ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಹಲ್ಲು ಹೇಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್ ಆರ್ ಸೋ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನವು ಅದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿತಾ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್ ಆರ್ ಸೋ ಶಾರ್ಪ್ and that is why they are carnivores in nature. So even eagles, they are also having beak. Eagles get beak irtada. Adar jotege even lion, it is also having sharp front teeth. So what it is doing? It is used, the sharp front teeth is used in tearing the flesh. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ omnivores. We'll continue this in the next class. Alright? So we have seen today what we had seen in the previous class, that is about aquatic animals, then its classification, and then amphibians, arboreal animals, right?
today we have seen about aerial animals, right? Aerial animals andre ಏನು, and what is its adaptation, why they are called as aerial animals. As they are flying in air, they are called as aerial animals. Their adaptation is that they are going to have wings which helps us to fly. They are having hollow bones which makes its body lighter. Then it is having feathers which keeps it warm, and at last it is having a tail which helps in changing the direction of flying. Then next, depending upon the eating habits, we have classified herbivores, carnivores, omnivores, parasites, decomposers and scavengers. In that, herbivores, the animals which eat only plants, are said to be herbivores. Their front teeth is so designed that it is going to cut and chew the grass. Then next, carnivores, it is the animals which eat only flesh. ಸೊ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬರೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ that is used to tear the food, as it is having sharp front teeth. ಅತಿ ಚೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲು ಇರ್ತವು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿತದೆ. This is what we have seen today. All right, in the next class we will continue the next concepts like omnivores, parasites, decomposers and scavengers. Then the next homework for today, write the adaptations found in aerial animals. ಸೊ ಏರಿಯಲ್ animals ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಫೆದರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಟೇಲ್ ಅದ, ಹಾಗೂ ಅವು ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರೈಟ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರಿಯಲ್ animals. You have to write it. Is that clear? So it's enough for today. Take care of your health, keep reading textbook. All right, so stay home, stay safe. See you in the next class. Thank you.